Thank the Lord for this Easter morning that we can gather together. ఈస్టర్ ఉదయకాల సందర్భంగా మనం కూడి రాగలటకు దేవుడు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనములు. Okay, my message is not about Easter. నా యొక్క వర్తమానము ఇక పునరుద్ధాన దినం గురించి కాదు. Excuse me. When the Lord first called me to speak, He also said that I should speak in a certain message only. దేవుడు నన్ను తన యొక్క వాక్యంలో బోధించుటకు నన్ను పిలిచినప్పుడు కొన్ని ఒక విధమైన ఒక వర్తమానంలో మాత్రమే బోధించమని ఆయన నాకు చెప్పి ఉన్నారు. I think the commission he gave me was I should speak only about Christian life, Christian living. దేవుడు నాతో చెప్పిన మాట ఏమిటంటే క్రైస్తవ జీవితం గురించి ఏ విధంగా మనం జీవించాలనే విషయం మీద మాత్రమే బోధించాలని ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. So my messages have always been about living the Christian life. కాబట్టి నా వర్తమానాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా మన క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలనే ఆ యొక్క అంశం మీదే ఉండి ఉంటాయి. So this morning's message will be no different. ఇప్పుడు ఉదయకాలం కూడా ఏమాత్రం తేడా ఏం లేదు. Despite this being such a special day, Easter. ఆయన ఇది ఈస్టర్ దినం అయినప్పటికీ కూడా వర్తమానం అదే విధంగా ఉంటుంది. Well, the passage that that I would like us to read is Psalm 101. ఈ ఉదయకాలం మనం వర్తమానం కొరకై నేను చదువుతున్న వాక్య భాగము కీర్తనలు 101. 101వ కీర్తన. It's a psalm of David. అది దావీదు యొక్క కీర్తన. Okay. So I will read 8 verses. I will read the whole psalm. ఇక్కడ 8 వచనాలు ఉన్నాయి. నేను మొత్తం కీర్తన అంతా కూడా చదువుతాను. I will sing of mercy and judgment unto thee, O Lord, while I sing. I will behave myself wisely in a perfect way. Oh, when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart. I will set no wicked thing before my eyes. I hate the work of them that turn aside. It shall not cleave to me. A froward heart shall depart from me. I will not know a wicked person. Whoso privily slandereth his neighbor, him will I cut off. Him that hath an high look and a proud heart will not I suffer. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. He that worketh deceit shall not dwell within my house. He that telleth lies shall not tarry in my sight. I will early destroy all the wicked of the land, that I may cut off all wicked doers from the city of the Lord. నేను కృపను గూర్చియు న్యాయమును గూర్చియు పాడెదను. యెహోవా నిన్ను కీర్తించెదను. నిర్దోష మార్గమున వివేకంతో ప్రవర్తించెదను. నువ్వు ఎప్పుడు నా యొద్దకు వచ్చేదవు? నా ఇంట యథార్థం హృదయంతో నడుచుకొందును. నా కన్నుల ఎదుట నేను ఏ దుష్కార్యమును ఉంచుకొనను. భక్తి మార్గం తొలగిన వారి క్రియలు నాకు అసహ్యములు, అవి నాకు అంటనీయను. మూర్ఖచిత్తుడు నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవాలను. దౌష్టమును నేను అనుసరింపను. తమ పొరుగు వారిని చాటును దూషించు వారిని నేను సంహరించేదను. అహంకార దృష్టి గల వారిని, గర్వించిన హృదయం గల వారిని నేను సహింపను. నా యొద్ద నివసించినట్లు దేశంలో నమ్మకస్తులైన వారిని కనిపెట్టుచున్నాను. నిర్దోష మార్గమందు నడుచువారు నాకు పరిచారకులవుదురు. మోసం చేయువాడు నా ఇంట నివసింపరాదు. అబద్ధములాడువాడు నా కన్నుల ఎదుట నిలవడు. యెహోవా పట్టణంలో నుండి పాపం చేయు వారందరినీ నిర్మూలన చేయుటకై దేశమందరి భక్తిహీనులందరినీ ప్రతి ఉదయమున నేను సంహరించెదను. You will notice that that David says it's a very personal thing. He says I, always I. ఇక్కడ చూసాడు దావీదు ఇది నేను అని చెప్పి తన వ్యక్తిగతంగా ఇక కీర్తన రాస్తున్నాడు. So he said, I will sing of the mercy and judgment. నేను కృపను గూర్చియు న్యాయమును గూర్చియు పాడెదను. And so his emphasis is, for me, mercy and judgment is very important. అట్లా చెప్పడం ద్వారా నాకు కృపయు దేవుని యొక్క న్యాయం అనేవి ఎంతో ప్రాముఖ్యమని చెప్పి ఆయన అక్కడ నొక్కి ఒక్కానిస్తున్నాడు. In verse 2 says, I will behave myself wisely in a perfect way. 2వ వచనంలో నిర్దోష మార్గమున వివేకంతో ప్రవర్తించెదను. Again, I. In other words, to him,
wisdom is very important. ఇక్కడ కూడా నేను అంటే నాకు వివేకం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని చెప్తూ ఉన్నారు. Verse 3, same thing. I will set no wicked thing before my eyes. మూడవ వచనంలో నా కళ్ళ ఎదుట ఏ దుష్కార్యమును నేను ఉంచుకొనను. So he will not tolerate wicked things. కాబట్టి దుష్కార్యాలను ఆయన ఏమాత్రం సహింపడు అని చెప్తున్నాడు. And in verse 4, it says, a froward heart shall depart from me. నాలుగవ వచనంలో మూర్ఖ చిత్తుడు నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవాలను. Froward just means dishonest. అన్యాయస్తుడు లేకపోతే నమ్మకంగా ఉండని వాడు. And so he says, froward heart shall depart from me. All right? కాబట్టి మూర్ఖ చిత్తుడు అనే వాడు నా దగ్గర నుంచి ఉండకూడదు. He says, verse 4, the second part, I will not know a wicked person. రెండో భాగ్యంలో దుష్టత్వం నేను అనుసరింపను అంటున్నారు. He doesn't want to associate with wicked people. కాబట్టి దుష్టత్వం చేసే వారితోటి నేను ఏమాత్రం కూడా కలిసి ఉండనని చెప్తున్నారు. And in verse 5, he says, whoso privily slandereth his neighbor will I cut off. ఐదవ వచనంలో తమ పొరుగు వారిని చాటున దూషించు వారిని నేను సంహరించెదను అంటున్నాడు. And then the second part says, him that has a high look and a proud heart will not I suffer. రెండో భాగంలో అహంకార దృష్టి గల వారిని గర్వించిన హృదయం గల వారిని నేను సహింపను అని చెప్తూ ఉన్నారు. Will not I suffer means will I not tolerate. నేను సహింపను అని అక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. Then verse 6, my eye shall be upon the faithful of the land. ఆలోచనలో నా అర్థం నివసించిన దేశంలో నమ్మకస్తులైన వారి కొరకు నేను కనిపెట్టుచున్నాను. So he's talking about his own eyes. అంటే తన కన్నుల గురించి అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. Verse 7, he says, he that worketh deceit shall not dwell within my house. ఏడవ వచనంలో మోసం చేయవాడు నా ఇంట నివసింపరాదు. So no one who is deceitful or who is not righteous, he will not dwell in his house. అంటే మోసం చేసే వాళ్ళు లేదా అనీతి పరుడు నా ఇంట్లో ఏమాత్రం నివసించడానికి వీలు లేదు అంటున్నాడు. And in verse 8 it says, I will early destroy all the wicked of the land. ఉదయకాలం భక్తిహీనులందరినీ నేను సంహరించేదనని 8వ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు. And so it's all about David himself. ఇదంతా కూడా దావీదు తన గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. And all these principles and all these attitudes he himself wishes to uphold. ఈ గుణాలను తన కొరకు తాను కలిగి ఉండాలని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. And not easy, all the things that he's saying here. చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా అది అంత అనుసరించడం అంత సులభమైనవి కావు. Yeah. So I think if we were to look at it, and I'm just wondering how much of it we can fulfill. కాబట్టి మనం కూడా ఎంత మటుకు వీటిని మనం అనుసరించగలమా అనేది మనం ఆలోచిద్దాం. And let us look at David's life. కాబట్టి మన దావీదు యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే How he himself fulfilled it. ఏ విధంగా తన జీవితంలో వీటిని ఏ విధంగా ఆయన నెరవేర్చున్నాడు, లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాడు. So the Bible is quite complete in its account of David's life. దావీదు యొక్క జీవితం చూసినట్లయితే బైబిల్ గ్రంథం దాదాపుగా జీవితం అంతా కూడా అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. And so we can see from the account of his life and from what he is saying here in Psalm 101 how matching it is between his life and his words. ఏ విధంగా చెప్పిన ఈ కొన్ని లక్షణాలు కూడా జీవితంలో ఉన్నాయో మనం వాటిని మనం పరిశీలించి చూద్దాం. Okay. So here we have verses 1 to 8. ఇక్కడ 1 నుంచి 8 వరకు వచనాలు ఉన్నాయి. I prefer not to go through 1 to 8. I would change the sequence a little bit. నేను 1 నుంచి 8 వరకు కాదు కానీ వేరే క్రమంలో నేను వాటిని తీసుకుంటామని అనుకుంటున్నాను. And maybe the sequence also reflects the sequence of his own life. అతని జీవితాన్ని అనుసరించి తగిన విధంగా ఈ యొక్క లక్షణాలను కూడా ఆ విధంగా మనం పరిశీలించి చూద్దాం. So okay, I actually will start with verse 8. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా 8వ వచనం నుంచి నేను ఆరంభించాలని కోరుకుంటున్నాను. He says, I will early destroy all the wicked of the land. దేశంలోని భక్తులందరినీ ప్రతి ఉదయమున నేను సంహరించేదను. And if we look at the life of David, there is an incident where he actually destroyed the wicked of the land. సంబంధించిన సంఘటన కూడా అక్కడ జరిగినట్లుగా మనం చూడవచ్చు. We may be doing quite a lot of references. Okay. మన ఇది కొన్ని చాలా వాక్యాలు మనం రెఫరెన్స్ చూస్తాము. And the incident that I will be referring to will be Goliath.
నేను ఇక్కడ ఏ సంగతి చూస్తున్నాను అంటే గొలియాతు గురించిన విషయమును ఇక్కడ నేను చూడవాలని కోరుకుంటున్నాను. So we can read it from 1 Samuel chapter 17. మొదటి సమయాల గ్రంథము 17వ అధ్యాయం. And so 1 Samuel chapter 17, he said, మొదటి సమయాల గ్రంథము 17వ అధ్యాయము. we will read verse 45. 45వ వచనం. So Goliath was cursing the Israelites, and he was cursing God as well. అక్కడ గొలియాతు ఇశ్రాయేలీయులు వారి దేవుడైన యెహోవా దేవుని కూడా ఆయన అక్కడ దూషిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. And so verse 45 says, David said to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. కాబట్టి 45వ వచనంలో దావీదు ఆ యొక్క ఫిలిష్తీయులతో ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నాడు. దావీదు, నీవు కత్తియు ఈటయు బల్లెము ధరించుకొని నా మీదకు వచ్చుచున్నావు. అయితే నీవు తిరస్కరించిన ఇశ్రాయేలీయులైన సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా పేరిట నేను నీ మీదకి వచ్చుచున్నాను. Because to David, Goliath is somebody who is anti-Israel, not only anti-Israel but anti-God. దావీదు దృష్టిలో ఇక గొలియాతు ఇశ్రాయేలుకు ఆయనకు శత్రువు మాత్రమే కాదు కానీ దేవునికి శత్రువుగా కూడా ఆయన అతన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. And David was determined to destroy him. కాబట్టి అతన్ని సంహరించడానికి దావీదు నిశ్చయించుకొని ఉన్నాడు. In verse 46 it says, This day will the Lord deliver you into my hand, and I will smite you, and take your head from you, and I will give the carcass of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. అంటే 46వ వచనంలో, ఈ దినమున యెహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించును, నేను నిన్ను చంపి నీ తల తెగవేతును, ఇశ్రాయేలీలో దేవుడున్నాడని లోక నివాసులందరూ తెలుసుకున్నట్లు నేను ఈ దినమున ఫిలిష్తీయుల యొక్క కళేబరములను ఆకాశ పక్షులను భూమృగములను ఇత్తును. And verse 47 says, And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. 47వ వచనము, అప్పుడు యెహోవా కత్తి చేతను ఈట చేతను రక్షించువాడు కాడని ఈ దండువారందరూ తెలుసుకొందరు, యుద్ధము యెహోవాదే, ఆయన మిమ్మును మా చేతికి అప్పగించునని చెప్పెను. Anybody who tries to defy God, David considered it his enemy. It's a sin, a wickedness. ఎవరైతే దేవుని దూషిస్తారో వారిని దావీదు తనకు శత్రువుగా ఎంచుకుంటున్నాడు. అది పాపమని, అది దైవ దూషణగా ఆయన తలస్తున్నాడు. And he was determined that this person, even though he is so strong and tall, this person will not succeed. And if it takes he to destroy him, he will destroy him. కాబట్టి అతడు ఎంత బలాఢ్యుడైనప్పటికీ, ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు తన హృదయం నిశ్చయించుకున్నాడు, తప్పనిసరిగా అతను నేను సంహరిస్తానని. And so we know the rest of the story. ఆ తర్వాత కథ అంతా కూడా మనకు తెలుసును, వృత్తాంతము. He took a sling, he slung it at Goliath's head. It went right into his forehead. He fell down. David took his sword, cut off his head. All right. అతడు ఆ ఒడిసెలు తీసుకొని ఆ రాయి విసిరినప్పుడు అది గొలియాతు యొక్క తలకు తగినప్పుడు అతను కింద పడిపోగా దావీదు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కత్తితోటి అతను నరికి ఆ తలను పట్టుకొని ఉన్నట్లుగా మనం చూడవచ్చును. So David kept his word. Verse 8 he says, I will destroy the wicked. He kept his word and he did fulfill this the 8th verse. కాబట్టి 101 దావీదు కీర్తన 8వ వచనంలో ఆయన చెప్పిన రీతిగా భక్తిహీనులందరూ సంహరిస్తానని చెప్పిన రీతిగా ఆ యొక్క మాటను ఇక్కడ ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The second thing I want to talk about David is verse 2. Verse 2. దావీదు విషయంలో రెండవ విషయం నేను రెండవ వచనంలో చెప్పిన విషయం గురించి మాట్లాడాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను. He says, I will behave myself wisely. నిర్దోష మార్గమున వివేకంతో ప్రవర్తించేదను. So it's not only Solomon, his son, that was wise. David himself was also very wise. అతని కుమారుడు సొలొమోను మాత్రమే జ్ఞానవంతుడు కాదు, కానీ దావీదు కూడా జ్ఞానవంతుడిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. We will see that in 1 Samuel chapter 18.
ఆ విషయాన్ని మొదటి సమయాల గ్రంథము 18వ వచనంలో మనం చూడవచ్చును. Now, when Saul saw that David was such a fearless warrior, he got him and put him among his own forces. కాబట్టి దావీదు ఎంతో బలాఢ్యుడిగా, ఎంత ధైర్యవంతుడిగా, సాహసవంతుడిగా ఉన్న యోధుడిగా ఉన్నట్టు విషయాన్ని సౌలు చూచినప్పుడు అతన్ని తన సైన్యంలో చేర్చుకొని ఉన్నాడు. And David fought fearlessly for Saul and the people of Israel. ఎందుకంటే సౌలు కొరకు, ఇశ్రాయేల్ కొరకు దావీదు ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆయన అంత ధైర్యంగా పోరాడి ఉన్నాడు. But something happened, unfortunately. అయితే దురదృష్టవశాత్తు తర్వాత కొన్ని విషయాలు జరిగాయి. As the people were proclaiming the victory of the Israelites, they started to sing something. ఆ ఇశ్రాయేలు విజయాన్ని, వారు జయోత్సవాన్ని సంబరంతో జరుపుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని పాటలు వాళ్ళు పాడుతూ వచ్చారు. And what they sang was, David killed his 10,000s and Saul killed his thousands. వారు ఏమని పాడుతూ వచ్చారంటే, సౌలు 1000 మందిని చంపాడు, దావీదు 10,000 మందిని చంపాడని పాడుతూ వచ్చారు. And Saul said, "What? You little fry, you killed 10,000, I only killed thousands." కాబట్టి సౌలు కోపం వచ్చింది. ఏంటి, నేను 1000 మందిని నేను చంపేది, నువ్వు 10,000 మందిని చంపుతావా? And so from that day onwards, Saul became very suspicious of David. ఆ దినం నుంచి కూడా సౌలు దావీదు మీద ఆ యొక్క విషపు చూపును ఆయన నిలిపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And he was afraid, David might one day take over his place. కాబట్టి దావీదు తన రాజ్యం తీసుకుంటాడని చెప్పి సౌలు ఎంతగానో భయపడి ఉన్నాడు. And he schemed many schemes to try to get rid of David. కాబట్టి దావీదును తొలగించుకోవడానికి సౌలు అనేకమైన పన్నాగాలను పన్ని ఉన్నాడు. But here it says in 1 Samuel 18, it says verse 5. ఇక్కడ 5వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నారు, 18వ అధ్యాయంలో. And David went out whithersoever Saul sent him and behaved himself wisely. దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోటుకెళ్ళను పోయి సుబుద్ధి కలిగి పని చేసుకొని వచ్చెను. Not only that, verse 14 also. 14వ వచనంలో కూడా చూడవచ్చును. And David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him. మరియు దావీదు సమస్త విషయములలో సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తింపగా యెహోవా అతనికి తోడుగా ఉండెను. Verse 15 says, "Wherefore, when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him." 15వ వచనంలో, దావీదు మిగుల సుబుద్ధి గలవాడై ప్రవర్తించుట సౌలు చూచి మరి అధికంగా అతనికి భయపడెను. If you are jealous of somebody, if you are suspicious of somebody, you would rather that guy make some mistake and you can prosecute him. ఎవరన్నా వారి మీద మనకు అనుమానంగా ఉన్నప్పుడు, వారి మీద అసూయగా ఉన్నప్పుడు, ఆ వ్యక్తి అతను తప్పు చేస్తే అతన్ని పట్టుకొని అతన్ని శిక్షించాలని చూస్తూ ఉంటాడు. But David gave no grounds for Saul to blame him for anything, because he says he behaved himself wisely. అయితే దావీదు సౌలుకు ఎటువంటి ఆస్కారం ఇవ్వకుండా అన్ని విషయాల్లో కూడా ఆయన మిగుల సుబుద్ధి కలిగి ప్రవర్తించినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. And so we see here also in verse 2, when David says, "I will behave myself wisely," he actually showed that he did behave himself wisely. ఇక్కడ తన జీవితంలో కూడా ఆయన వివేకం కలిగి ప్రవర్తించగా మనం చూడవచ్చును. So he fulfilled his own principles, his own attitudes. ఏ లక్షణాలు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడో ఆ లక్షణాలను ఆయన జీవితంలో ఆయన కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు. And now we look at verse 3. మూడవ వచనం మనం చూద్దాము. Verse 3 says, "I will set no wicked thing before my eyes." కన్ను మీదట నేను ఏ దుష్కార్యమును ఉంచుకొనను. So he himself will not do any wicked thing. నా అంతటా నేను ఎటువంటి దుష్కార్యం చేయను అని దావీదు చెప్తున్నాడు. To him, living a good life, a righteous life, a right kind of a life is very important. ఆయనకి నీతియుక్తమైన జీవితం జీవించడానికి అతనికి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదిగా మనం చూడవచ్చు. And did David fulfill that? దావీదు తన జీవితంలో దాన్ని నెరవేర్చాడా? Again, we turn back to 1 Samuel. తిరిగి మొదటి సమూయేలు గ్రంథానికి వద్దాం. And we can read from chapter 24 onwards. 24వ అధ్యాయము 24 and 26.
24వ అధ్యాయము మొదటి సమయాల గ్రంథము 24వ అధ్యాయము 26వ వచనము. And these are the two instances where David during this time Saul was already chasing David all over the place. ఇక్కడ ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు దావీదుని సౌలు ఆయన తరుముతున్నట్టుగా మనం చూడవచ్చును. Because Saul was determined to kill David because he knew David one day would take over his position. ఎందుకంటే సౌలు దావీదును చంపాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఒక దినం దావీదు నిశ్చయంగా ఆయన రాజ్యాన్ని తీసుకుంటాడని అతనికి తెలుసును. But David did not want to fight Saul because he says Saul is an anointed person. God anointed him. అయితే దావీదు సౌలు మీద ఆయన పోరాడాలని ఇష్టపడలేదు. ఎందుకంటే సౌలు దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వ్యక్తి కాబట్టి తన మీద యుద్ధం చేయడానికి కానీ అతను పోరాటానికి దావీదు ఏమాత్రం ఇష్టపడలేదు. No matter how much he feared for his own life, all right, the best thing you can do is to get rid of your enemy, right? కాబట్టి తన జీవితం మీద తనకి అంత జాగ్రత్త కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి తను ఆ యొక్క శత్రువు నుంచి ఆయన సాధ్యమైనంత దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. But David was determined in his heart that he will not hurt Saul because Saul is a person anointed by God himself, or Samuel was the one who anointed him. సౌలుకి ఏమాత్రం హాని చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఎందుకంటే సౌలు సమూయేలు చేత దేవుని వలన అభిషేకించబడిన వ్యక్తి కాబట్టి. We can read 24. 24వ అధ్యాయం మనం చూడవచ్చు. Verse 6 he says. 6వ వచనంలో, And he said unto his men, The Lord forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth my hand against him, seeing he is the anointed of the Lord. ఇతను యెహోవా చేత అభిషేకం నొందినవాడు కనుక యెహోవా చేత అభిషిక్తుడైన నా ప్రభువునకు నేను ఈ కార్యం చేయను, యెహోవాను బట్టి అతని నేను చంపునని తన జనులతో చెప్పిన. So I'm just wondering, if we have enemies, and I think all of us have enemies, what is our attitude towards our enemies? నేను బహుశా ఈ విధంగా ఆలోచిస్తాను. బహుశా మనం కనుక శత్రువులు ఉంటే మనం వాటి పట్ల మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. It may be a boss that bullies us, that is not kind to us, that discriminates against us. You know, we do have experiences like that. మన జీవితంలో కూడా మన యజమాని బాస్ కానీ మన మీద సరిగ్గా దయ చూపకపోవటము, లేకపోతే వివేక్ష చూపించడము, లేకపోతే సరిగ్గా లేకపోవటం, ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనం అనుభవం పొంది ఉంటాము. And what is our prayer to God actually? కాబట్టి ఆ సమయంలో దేవునికి మనం ఏ విధంగా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాము. Do we say, God, you remove him, please? దేవా అతని తీసివే ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తాం. But God says, every authority on earth is given by me. అయితే దేవుడు ఏమని చెప్తున్నా అంటే ఈ లోకంలో ప్రతి అధికారం నా వల్లనే అనుగ్రహింపబడిందని చెప్తూ ఉన్నారు. Be subject to the authority that I've placed. కాబట్టి నేను మీ మీద ఉంచిన అధికారులకు మీరు లోబడి ఉండాలని బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నారు. I think we discussed this at our last meeting. మన కొన్నిసారి కూడికలో మన విషయాన్ని మనం ధ్యానించాం. Yeah. So in a way, every person in authority, whether it's government or whether it's in a company or whether in international affairs or in family or what, is established by God. కాబట్టి ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ప్రభుత్వాలు కానీ, కంపెనీల్లో కానీ, కుటుంబంలో కానీ, ప్రపంచంలో కానీ ఉన్న అధికారాలన్నీ కూడా అది దేవుని చేత స్థాపింపబడినవి. Submit ourselves to authority. కాబట్టి అధికారులకు మనము లోబడి ఉండాలి. Well, there's authority in church too, right? అదేవిధంగా సంఘంలో ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నవారు కూడా submit ourselves to authority. కాబట్టి మన మీద ఉన్న వారి మీదకి మనం లోబడి ఉండాలి. And David knew that. దావీదుకి ఆ విషయం తెలుసును. And so he had the opportunity to kill Saul. కాబట్టి సౌలును చంపవలసిన అవకాశం అతనికి వచ్చింది. Saul was looking for him, his whole army was there, but they were sleeping. And what he did was he cut off a part of Saul's Saul's whatever they call it skirt, Saul's skirt, and then he took a pitcher of water, and that's all he did. అయితే దావీదు ఆ సౌలును కనుగొన్నప్పుడు అతను సైన్యమంతా కూడా నిద్రిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే దావీదు అతని యొక్క వస్త్రపు చెంగును కోసి తర్వాత నీటి బుడ్డిని మాత్రమే తీసుకున్నాడు. But his own people, he has his group of soldiers, about 600.
They are saying, you have a chance to kill him now, kill him. అంటే దావీదుతో ఉన్నటువంటి దాదాపు 600 మంది సైనికులు యోధులు వారు అన్నారు, ఇదిగో నీకు అవకాశం వచ్చింది కదా, అతను చంపు అన్నారు. But David said, no. He's God's anointed. I'm not going to touch him. అయితే దావీదు చెప్పాడు, అలా కాదు, ఎందుకంటే అతను దేవుని చేత అభిషేకింపబడినవాడు, నేను అతను ముట్టుకోను. And so he went off to a place a little bit distance away, and he shouted out to the people there. In fact, he shouted out to the commander-in-chief, Abner. He says, what kind of a commander are you? You're supposed to look after your master. Look, I have in my hand the pitcher of water that is by his side. I have even cut off a piece of his skirt. I could have killed him, but I didn't. కాబట్టి దావీదు కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సౌలు యొక్క సైన్యాధ్యక్షుడు అంటే అబ్నేర్తోటి మాట అంటున్నాడు, నువ్వు ఎటువంటి సైన్యాధ్యక్షుడివి, చూడు నీ యొక్క యజమాని యొక్క వస్త్రపుచ్ఛంగా నా చేతిలో ఉంది, నువ్వు అతను కాపాడలేకపోయావని. So David behaved honorably. కాబట్టి దావీదు ఎంతో సౌలు మీద గౌరవం కలిగిన గౌరవంతో ప్రవర్తించున్నాడు. Even though he knew that Saul was an enemy, committed to destroying him, yet he did not commit himself to destroy Saul. సౌలు దావీదు శత్రువుగా భావిస్తున్నాడు, అతను చంపాలని నిశ్చయించుకున్నాడు, తెలిసినప్పటికీ కూడా దావీదు తిరిగి సౌలుని చంపాలని అతను ఏమాత్రం అనుకోవట్లేదు. And something similar happened in chapter 26. అదేవిధంగా 26 అధ్యాయంలో కూడా ఇటువంటి సంఘటన మరొకటి జరిగింది అక్కడ. Again, David was hiding in the cave, and Saul went into the cave, not knowing that David is there. అక్కడ గుహలో దావీదు అక్కడ ఉన్నప్పుడు సౌలు తెలియకుండా అక్కడ దావీదు ఉన్నాడనే గ్రహింపు లేకుండా అదే గుహలోకి అతను వెళ్ళి ఉన్నాడు. And again David's servant said, kill him, this is your chance, kill him. అప్పుడు దావీదు సేవకులు అన్నారు, ఇదిగో నీకు అవకాశం వచ్చింది, దేవుడే పంపించాడు, నువ్వు అతను చంపు అని అన్నారు. And but he didn't kill him. అయితే దావీదు సౌలుని చంపలేదు. After Saul has finished his business, David called out to him, you were in this cave where I was, but I didn't kill you. ఆ విధంగా సౌలు ఆ గుహ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత దావీదు సౌలుతో అన్నాడు, నువ్వు ఈ గుహలో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా అక్కడే ఉన్నాను, అయితే నేను చంపలేదు. And so David behaved honorably. కాబట్టి దావీదు తన జీవితంలో ఆయన వివేకంతో ప్రవర్తించిన వాడుగా మనం చూడవచ్చును. He will not do any wicked thing. ఎటువంటి దుష్ట కార్యం మాత్రం చేయలేదు. So once again, he fulfilled what he himself stated that he wanted to be. కాబట్టి మరొకసారి అతను ఏ విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడో ఆ విధంగా అతను జీవించి ఉన్నాడు. Next we look at verse 4. తర్వాత 4వ వచనం మనం చూద్దాము. Verse 4 says, a froward heart shall depart from me. మూర్ఖ చిత్తుడు నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవలను. It's a dishonest person, a stubbornly dishonest person. అంటే మూర్ఖంగా ప్రవర్తించేవాడు. Somebody who is not transparent, somebody who hides things. అంత కపటంగా హృదయంలో ఒకటి పెట్టుకొని బయటికి వేరే విధంగా ప్రవర్తించే వ్యక్తి. Yeah, so now we turn to 2 Samuel. ఇప్పుడు 2వ సమూయేలు గ్రంథం చూద్దాం. 2 Samuel chapter 1, it says. 2వ సమూయేలు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము. This happens when Saul has already died. ఇది సౌలు మరణించిన తర్వాత జరిగింది సంఘటన. Okay. He was in a battle. David wasn't sure what has happened, but then somebody who was in the midst of the battle, this is what he said. అక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో దావీదు తెలియదు, అయితే అక్కడ ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. He said that he was in a battle, he saw Saul. Saul was very, very badly wounded, and Saul said to him, please kill me. And this man actually, he said, actually Saul, nobody killed Saul. Saul fell upon his own sword and he died. But this man said that he saw Saul there and he killed Saul in order to save Saul from the enemies. అక్కడ ఆ వ్యక్తి వచ్చి దావీదుతోటి, ఇదిగో నేను ఆ యుద్ధంలో సౌలు చాలా తీవ్రంగా గాయపడి ఉండటం చూశాను, అతన్ని నన్ను చంపమని చెప్పినప్పుడు నేను అతను చంపానని చెప్పాడు. వాస్తవానికి సౌలుని ఎవరు చంపలేదు, కానీ ఈ వ్యక్తి ఆ విధంగా దావీదుతో చెప్పి ఉన్నాడు. So you can read in 2 Samuel chapter 1 verse 10.
రెండో సమయాల గ్రంథం 1:10 And so this man said, "So I stood upon him and slew him, because I was sure that he could not live after that he was fallen. And I took the crown that was upon his head and the bracelet that was on his arm, and have brought them hither unto my Lord." He brought them to David, okay? ఇక 10 మధ్య భాగం నుంచి, నీవు నా దగ్గర నిలవబడి నన్ను చంపమని సెలవేయగా, ఇలాగ పడిన తర్వాత అతడు బ్రతకడని నేను నిశ్చయించుకొని అతని దగ్గర నిలిచి అతను చంపి తిని, తర్వాత అతని తల మీద ఉన్న కిరీటమును హస్తకంకమును తీసుకొని నా ఏలివాడిని నీ యొద్దకు వాటిని తెచ్చి ఉన్నాను అనెను. And David, verse 11, what did David do? Did David rejoice? Oh, hooray, Saul is dead. Oh, wonderful. అయితే దావీదు సౌలు చనిపోయాడని చెప్పి ఎంతో సంతోషించి గంతులు వేశాడా? But instead, David tore his own clothes, and all the men that were with him, verse 12 says, and they mourned and wept and fasted for Saul and for Jonathan. అయితే అందుకు విరుద్ధంగా దావీదు తన వస్త్రం చించుకున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారందరూ కూడా తమ వస్త్రాలు చింపుకున్నారు. అంతేకాకుండా వారు సౌలు గురించి, యోనతాన్ గురించి వారు ఏడ్చినట్టుగా అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And then David turned to that young man. ఆ తర్వాత యవనస్తుని వైపు తిరిగి దావీదు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. And verse 13 says, and David said unto the young man that told him, whence art thou? And he answered, I am the son of a stranger and Amalekite. 13 తర్వాత దావీదు, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవని ఆ వార్త తెచ్చిన వాడిని అడుగగా, నీ ఇశ్రాయేలు దేశంలో నివసించు అమాలేకీయుడగు ఒకని కుమారుడనెను. Verse 14, David said unto this young man, and David said unto him, how wast thou not afraid to stretch forth thine hand to destroy the Lord's anointed? 14 అందుకు దావీదు, భయపడక యెహోవా అభిషేకించిన వానిని చంపుటకు నువ్వు వేళ అతని మీద చెయ్యి వెత్తితివి, యెహోవా అభిషేకించిన వానిని నువ్వు చంపితివని నువ్వు చెప్పితివే. What David said to him was, how dare you? కాబట్టి దావీదు అంటున్నాడు, నువ్వు అంత ధైర్యం, నువ్వు ఎట్లా చంపడానికి అంత ధైర్యం ఉంది నీకు అని. How dare you raise your hand against the Lord's anointed? దేవుడు యెహోవా అభిషేకించిన వాని మీద చెయ్యి ఎత్తడానికి నీకు అంత ధైర్యం అంటున్నాడు. You think you're doing me a favor? నువ్వు ఆ విధంగా చేస్తూ నువ్వు నాకు ఏమైనా ఉపకారం చేసావు అనుకుంటున్నావా? But my judgment is against you. అయితే నా యొక్క తీర్పు నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. In verse 15, David called one of the young men and said, go near, fall upon him, and he smote him that he died. అది తెలుగులో 16 చివరిలో, నీ ప్రాణానికి నీవు ఉత్తరవాదం అంతా చెప్పి తన వారిలో ఒకరిని పిలిచి నీ పోయి వాడిని చంపమనగా అతడు వాడిని కొట్టి చంపెను. David said to one of his soldiers, kill him. అంటే దావీదు తన సైనికుల్లో ఒకరిని పిలిచి అతను చంపమని చెప్పాడు. Because he dared to kill the Lord's anointed. ఎందుకంటే యెహోవాను అభిషేకించిన వాడిని చంపడానికి ఇతడు సాహసించాడు. And verse 16 says, and David said unto him, thy blood be upon thy head, for your mouth has testified against you, saying, I have slain the Lord's anointed. 16 నీ నోటి మాటే నీ మీద సాక్ష్యము కనుక నీ ప్రాణముకు నీవే ఉత్తరవాదం అని వానితో చెప్పెను. Yeah. So David was honorable. కాబట్టి దావీదు ఎంతో వివేకం కలిగి ప్రవర్తించడం చూస్తున్నాము. Yeah. దుష్టత్వం నడుచుకోలేదు ఆయన. He couldn't tolerate this kind of behavior, this kind of lying. Somebody is trying to curry favor with him by doing something wrong, and David, instead of recognizing that this man was trying to curry favor with him, was trying to gain support for him, instead he saw the evil that this man did. కాబట్టి ఈ విధంగా మూర్ఖత్వం కలిగి హృదయంలో వేరే తలంపులు ఉంచుకొని ఏదో దావచేత ఏదో ఉపయోగం పొందాలని చెప్పి ఈ వ్యక్తి ప్రవర్తించాడని చెప్పి దావీదు గ్రహించి అతనికి దూరంగా ఉంచాడు. Yeah, some people say, oh, you did something for me, huh? Oh, good, man. But David didn't recognize it like that. He saw the difference, the two sides. One is currying favor with me, and one is you have done something wicked. And he placed more emphasis on the wicked thing that the person was doing. కొంతమంది అయితే మనకు మేలు చేశా కాబట్టి మంచిది అని సంతోషించే వాళ్ళు ఉంటారు. అయితే దావీదు ఆ విధంగా కాదు. అతను చేసిన మేలును, అదేవిధంగా అతను చేసిన దాంట్లో న్యాయం ఎంత ఉందో అనే విషయాన్ని కూడా అతను బేరీజు వేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా తన తీర్పును అతను ఇచ్చి ఉన్నాడు.
Later on in chapter 2 Samuel chapter 4, you find another similar incident. రెండో సమూయేలు గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలో కూడా మనం ఇటువంటి మరొక సంఘటన మనం అక్కడ చూడవచ్చును. David was looking for some descendants of Saul in order that he may be able to help them in some way. కాబట్టి సౌలు యొక్క వంశస్థులు ఎవరైనా ఉన్నారా వారికి ఆయన సహాయం చేయాలని చెప్పి దావీదు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. And Saul had a son called Ishbosheth. కాబట్టి అక్కడ సౌలుకు ఇష్బోషెత్ అనే ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. Okay. And there were two people who went and killed Ishbosheth. కాబట్టి ఇద్దరు వ్యక్తులు వెళ్ళి ఆ ఇష్బోషెతును అక్కడ పండుకున్నట్టుగా అతను చంపి ఉన్నారు. And they went to David and said, "We killed Saul's son on your behalf, so that you have no more enemies." కాబట్టి వారు వెళ్ళి దావీదు దగ్గరికి వెళ్ళి దావీదుతో చెప్తూ ఉన్నారు, ఇదిగో నీ శత్రువు అనే కుమారుడు మేము చెప్పాం కాబట్టి ఇప్పుడు నీకు శత్రువులు లేరు అని చెప్తూ ఉన్నారు. And David again, he was very angry with those two. అయితే దావీదు వారి మీద ఎంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాం. We read chapter 4 verse 10. 4వ అధ్యాయం 2వ సమూయేలు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో మాట మనం చూడవచ్చు. And he says, "When someone told me saying, behold, Saul is dead, thinking to have brought good tidings, I took hold of him, slew him in Ziklag, who thought that I would have given him a reward for his tidings." He's referring to the earlier situation. కానీ ఇందాక జరిగిన సంఘటన అని చెప్తూ మంచి వర్తమానం తెచ్చి వాళ్ళని తలంచి ఒకడు వచ్చి సౌలు సత్యన నాకు తెలియజెప్పగా వాడు తెచ్చిన వర్తమానంకు బహుమానంగా సిగ్లకనంలో నేను వాడిని పట్టుకొని చంపించి తిని. Don't try and curry favor with me by doing something wicked. కాబట్టి మీరు ఏదో దుష్టత్వం చేసి తద్వారా నా ద్వారా మీరు నాకు ఫేవర్ పొందడానికి మీరు తలంచవద్దు. Verse 11 says, "How much more when wicked men have slain a righteous person in his own house upon his bed? Shall I not therefore require his blood upon your hand and take you away from the earth?" కాబట్టి 11వ వచనంలో, కావున దుర్మార్గులైన మీరు ఇష్బోషెతు ఇంటిలో జొరపడి అతని మంచం మీదే నిర్దోషియగు వారిని చంపినప్పుడు మీ చేత అతని ప్రాణదోషమును విచారింపకపోదునా? You too, this man was lying on his bed. You went stealthily, quietly, and you killed him. An innocent man, you just killed him, and you thought you can curry favor with me. మీరు వెళ్ళి అక్కడ పండుకొని నిద్రిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని, నిర్దోషైన వ్యక్తిని మీరు వెళ్ళి చంపి నేను మీకు బహుమానిస్తాను మీరు తలంస్తున్నారా? He says, "Now I require your blood." కాబట్టి ఇప్పుడు దానికి బదులుగా మీ యొక్క రక్తాన్ని నేను చూడాలని కోరుకుంటున్నాను అంటున్నాడు. And he told his soldiers, "Kill them." కాబట్టి తన సైనికులు చెప్పాడు వారిని మీరు సంహరించండి అని. And so we see here, David does not tolerate a heart that devises evil things, even if it is to his benefit. కాబట్టి అతను మేలుగా తలంచినప్పుడైతే హృదయంలో దుష్కార్యములను మూర్ఖమైన చిత్తాన్ని కలిగిన వారిని దావీదు ఏమాత్రం సహించలేడు. So that was David. So he fulfilled what he himself said in Psalm 101. కాబట్టి 101వ కీర్తన ఆయన చెప్పిన ఆ లక్షణాలని ఆయన జీవితంలో ఆయన కలిగినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. A forward heart shall depart from me. ఆ మూర్ఖ చిత్తుడు నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవాలను. Fifth thing. 5వదిగా go back again to Psalm 101 verse 1. 101వ కీర్తన మొదటి వచనం. He says, "I will sing of the mercy and judgment." నేను కృపను గురించి న్యాయం గురించి పాడెదను. David was a good singer. దావీదు ఒక మంచి గాయకుడు. But this is not about singing. This is talking about mercy and judgment. అది ఇది పాటల గురించి కాదు కానీ కృపను గురించి న్యాయం గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. So he says, as a king, because he was a king. He says he must be fair and just. కాబట్టి ఒక రాజుగా నేను ఎంతో న్యాయంగా తీర్పు తెచ్చేవాడిగా ఉండాలి. Yeah, he doesn't want to do anything that is wrong. కాబట్టి ఏ తప్పు కూడా ఆయన చేయాలని కోరుకోవట్లేదు. And we find that in chapter 9 he says this. He said, verse 1, he says, "And David said, is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake?" 2వ సమూయేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో, యోనాతానును బట్టి నేను ఉపకారం చూపుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా కలడా అని దావీదు అడిగెను. So for David
to him, he wants to show mercy. కాబట్టి దావీదు ఆయన యొక్క కృపను కనికరం చూపించాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. Saul behaved terribly against him. దావీదు పట్ల సౌలు ఎంతగానో భయంకరంగా ఆయన ప్రవర్తించి ఉన్నాడు. But his response is not to behave terribly to the descendants of Saul. దాని బదులుగా ఆ యొక్క సౌలు యొక్క కుటుంబస్తుల మీద తన పగ తీర్చుకోవాలని తలంచలేదు. Saul himself was dead, but his mind, his heart is towards the descendants of Saul. సౌలు ఆయన కుమారుడు మరణించారు కానీ వారి కుటుంబస్తుల మీద కూడా దావీదు ఒక కరుణ కలిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నాడు. He didn't want to take revenge on the descendants of Saul. Instead, he wanted to show mercy to them. ఆ యొక్క వారి కుటుంబస్తుల మీద ఆయన యొక్క పగ తెచ్చుకోవడానికి బదులుగా వారికి మీద తన కరుణను చూపించాలని దావీదు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. And so in 2 Samuel 9 verse 1, he says, is there any that is left of the house of Saul? 9వ వచనంలో ఆయన చెప్తున్నాడు, సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా కలడా? Yeah, that I may show kindness. కాబట్టి నేను ఉపకారం చూపడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడుగుతున్నారు. Not that I can show him revenge, but show him kindness. ఏదో వారి మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని కోరుకోవట్లేదు కానీ వారికి ఉపకారం చేయాలని దావీదు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. And verse 3 says, the king said, is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God unto him? 3వ వచనంలో రాజు యెహోవా నాకు దయ చూపినట్లుగా నేను ఉపకారం చేయుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా నాకు శేషించి ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నారు. And he did discover that there was Jonathan had a son lame in both legs, because as they were running away from the battle, the nurse dropped him and he was lame in both legs. కాబట్టి అక్కడ యోనాతానికి ఒక 2 కాలు కుంటుతనం కలిగినటువంటి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడని దావీదు తెలిసింది. అతను యుద్ధభూమి నుంచి పారిపోతున్నప్పుడు ఆ దాయాది పడవేసినప్పుడు ఆ బాలుడు 2 కాలు పోగొట్టుకుని ఉన్నాడు. And he was actually a son of Jonathan. అతడు ఆ యొక్క యోనాతాన్ యొక్క కుమారుడు. So verse 6 says, now when Mephibosheth, the son of Saul. 6వ వచనంలో సౌలు కుమారుడైన యోనాతానుకు పుట్టిన మెఫీబోషెత్. Yeah. So David said to him, don't be afraid, I will look after you for life. దావీదు అని చెప్పాడంతో నువ్వు భయపడవద్దు, నీ జీవితకాలంతో నేను నిన్ను పోషిస్తానని చెప్పాడు. For the rest of your life you will eat at my table. నీ జీవితకాలం అంతా కూడా నా భోజనం బల్ల ఎదురే నువ్వు భోజనం చేయి అని చెప్పారు. And so David again he did what he said he wanted to do. I mean, what was in his heart, his principles, his own attitude towards life, he fulfilled it. You can see in verse 1 also. కాబట్టి దావీదు యొక్క హృదయంలో తన జీవితం పట్ల ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడో అటువంటి లక్షణాలను తన జీవితంలో ఆయన చూపించినట్టుగా మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క సందర్భాలను బట్టి మనం చూడవచ్చు. So when he said, I will show mercy, he lived out his life as a merciful person. ఆయన నేను న్యాయం చేస్తాను, ఉపకారం చేస్తానని చెప్పినప్పుడు ఆ విధంగా ఆ జీవితంలో ఆయన ఉపకారం చేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. Then the fifth thing is from verse 6. 101వ కీర్తన 5వ వచనము. He says, my eye shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. క్షమించిన 6వ వచనము. నా యొద్ద నివసించినట్లు దేశంలో నమ్మకస్తులైన వారిని నేను కనిపెట్టుచున్నాను. So he holds faithfulness as something that he values very much. కాబట్టి నమ్మకత్వం కలిగినది అది ఎంతో ప్రశస్తమైనదిగా తన జీవితంలో ఆయన భావిస్తూ ఉన్నాడు. And so in the life of David, we have a story in 2 Samuel chapter 15. కాబట్టి 2వ సమూయేలు గ్రంథం 15వ అధ్యాయంలో అక్కడ మనకు వృత్తాంతాన్ని మనం చూడవచ్చు దావీదు జీవితంలో. 2 Samuel chapter 15, this was when his son Absalom was taking over his kingdom. ఇక్కడ దావీదు కుమారుడు అబ్షలోము తన రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన. Now Absalom we know the story of Absalom, right? అంటే అబ్షలోము యొక్క కథ మనకు తెలుసును. One of his half brothers called Amnon raped his blood sister, okay?
కాబట్టి తన యొక్క దావీదు మరి యొక్క కుమారుడు అంటే అమ్నోను అబ్షాల యొక్క సొంత సహోదరుని చేర్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. David has several wives, so Amnon was the son of one wife. Absalom was the son of another wife, uh, and Absalom had a sister, a blood sister, but Amnon raped the sister, and Absalom never forgave Amnon. దావీదుకు అనేక మంది భార్యలు ఉన్నారు. అమ్నోను ఒక భార్య యొక్క కుమారుడు, అదేవిధంగా అబ్షాలోము అతని సహోదరి మరి యొక్క భార్య యొక్క కుమారులు. ఈ యొక్క అమ్నోను ఈ యొక్క అబ్షాలోము యొక్క సహోదరిని పాడు చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆ విషయం బట్టి అబ్షాలోము అమ్నోన్ మీద ఆయన పగ కలిగి ఉన్నాడు. We won't go into all the details, but one day when Absalom had a chance, he killed Amnon. కాబట్టి తర్వాత ఆ యొక్క అబ్షాలోముకి ఒకసారి అవకాశం వచ్చినప్పుడు అమ్నోన్ అతను సంహరించి ఉన్నాడు. And then he ran away. ఆ విధంగా అతను చంపి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. And but David misses him. అయితే దావీదు అతని కోల్పోయి అంటే అతను దూరంగా వెళ్ళటం అతనికి అంత బాధ కలిగింది. And asked him to come back. కానీ అతను తిరిగి రమ్మని కోరాడు. But the Bible describes Absalom as somebody very, it says beautiful. బైబిల్ గ్రంథంలో అబ్షాలోము బహు సౌందర్యవంతుడని అక్కడ రాయబడి ఉంది. And he had a very engaging personality. He's able to talk in such a way that he can win over the minds and the hearts of many people. అంతేకాకుండా చక్కగా మాట్లాడి ప్రజలను తన వైపు తిప్పుకునే అటువంటి నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తి. And he thought that now is the time for him to become king, and he was not averse to driving away his own father. కాబట్టి అతనికి ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది, నేను రాజున అవకాశం వచ్చిందని తలంచి తన సొంత తండ్రిని అతను వేశాడు. So and he did. David had to run away. కాబట్టి దావీదు తన సొంత కుమారుడు దగ్గర నుంచి అతను పారిపోవలసి వచ్చింది. From his own son. తన సొంత కుమారుడు దగ్గర నుంచి. Okay. Now we come across one guy called Ahithophel. That is chapter 15, 31. verse 31. Verse 31. అంటే 10వ అధ్యాయము 31వ వచనము. It says, and one told David, saying, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. Okay, Ahithophel. అంతలో ఒకడు వచ్చి అబ్షాలోము చేసిన కుట్రతో అహీతోపెలు చేరి ఉన్నాడని దావీదుకు తెలియజేయగా. Now, okay, I don't know where the verse is now, but Ahithophel was actually an advisor to David. అహీతోపెలు అనే వ్యక్తి వాస్తవానికి దావీదు యొక్క సలహాదారుడు. He was advisor to David, but when Absalom wanted to take over, he became advisor to Absalom. అతడు అహీతోపెలు దావీదుకు సలహాదారుడుగా ఉన్నాడు. అయితే ఎప్పుడైతే అబ్షాలోము రాజు అయ్యాడో అతనికి ఇతను వెళ్ళి అతనికి దగ్గర సలహాదారుడుగా చేరి ఉన్నాడు. And so in verse 31, David said, second part of verse 31, David said, O Lord, I pray thee, turn the counsel of Ahithophel into foolishness. కాబట్టి 31వ వచనంలో దావీదు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. దావీదు యెహోవా అహీతోపెలు యొక్క ఆలోచనలను చెడగొట్టమని ప్రార్థన చేసెను. Ahithophel was actually a very wise man, a very good counselor. కాబట్టి అహీతోపెలు అనే వ్యక్తి ఎంతో చక్కటి మంచి సలహాదారుడు. But David prayed to the Lord. He says, turn his advice. He advised me and he gave me good advice. But now he's advising Absalom. And he asked God, turn his advice into foolishness. కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అతను నా దగ్గర ఉండి మంచి సలహాలు ఇచ్చాడు, కానీ ఇప్పుడు అతను అబ్షాలోము పక్కన చేరినటువంటి అతని ఆలోచనలను చెడగొట్టమని చెప్పి ఉన్నాడు. Now Ahithophel advised Absalom. He says to him, get your army,
go and chase after David now, because he is in disarray. He's running away, and so he has not full control over his forces. This is the time to attack him, and this is the time for you to kill your father. కాబట్టి అహీతోపెలు ఏమని అబ్షాలోముకు సలహా ఇచ్చాడంటే, ఇప్పుడు నీ తండ్రి దావీదు ఇప్పుడు పారిపోతూ ఉన్నాడు, తన దగ్గర ఉన్న సైనికుల మీద సరిగ్గా తనకు అది కంట్రోల్లో లేరు, కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఇదే సరైన సమయం, నువ్వు వెళ్ళి అతని మీద దాడి చేయమని చెప్పాడు. And I think Ahithophel's advice was good. అంటే ఇతను ఇచ్చిన సలహా ఎంతో మంచి సలహా. He read correctly that right now David is not in full command of all his forces. They are scattered a little bit, and he said, now you go and kill him, now attack and kill him. And that advice was actually good. కానీ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని ఎంత చక్కగా గ్రహించి, అదిగో వాళ్ళు పారిపోతున్నారు, ఇప్పుడు సరిగ్గా ఆ కంట్రోల్గా వాళ్ళు సిద్ధంగా లేరు యుద్ధానికి, కాబట్టి నువ్వు వారి మీద దాడి చేస్తే నువ్వు అతను చంపు అని చెప్పాడు. And if he had done that, he probably would have succeeded. బహుశా ఆ సమయంలో ఆ విధంగా చేసినట్లయితే నిజంగా అబ్షాలోము అక్కడ విజయం పొంది ఉండేవాడు. But God did something else. అయితే దేవుడు దానికి వ్యతిరేకంగా మరొక విషయాన్ని చేసి ఉన్నాడు. Chapter 17 verse 5 says this. 17వ అధ్యాయము 5వ వచనము. Then said Absalom, call now Hushai the Archite also, and let us hear likewise what he says. 2 సమూయేలు గ్రంథం 17:5. అంతటా ఆర్కీయుడైన హూషై ఏమి చెప్పినా మనం వినున్నట్లుగా అతను పిలవనప్పుడని అభిషాలోము ఆజ్ఞగా హూషై అభిషాలోము వద్దకు వచ్చెను. And actually Hushai gave Absalom opposite advice. అది హూషై అనే వ్యక్తి ఈ అబ్షాలోముకు అహీతోపెలు చెప్పిన ఆలోచనకు భిన్నంగా వేరొక ఆలోచన చెప్పి ఉన్నాడు. And Hushai said to Absalom, you know your father, he's a very determined person. He will never allow himself to lose. You attack him now, he is right now like someone cornered. He will fight you back with all the forces available to him, and he will defeat you. కాబట్టి హూషై అతను ఏం చెప్పాడంటే, నీ తండ్రి మహాబలాఢ్యుడు, ఇప్పుడు కానీ దాడి చేసి తప్పనిసరిగా తిరిగి దాడి చేసి తప్పనిసరిగా నేను చంపేస్తానని చెప్పాడు. And Hushai managed to persuade Absalom to do that. కాబట్టి ఆ విధంగా అబ్షాలోము అతను చెప్పే మాటలు నమ్మున్నట్లుగా హూషై చేశాడు. So Hushai told him, don't attack now. You attack now, your father is already cornered, and he's a very powerful person. He will come and attack you back, and your forces will be defeated. అంటే హూషై ఏం చెప్పాడంటే, నీ తండ్రి మహాబలాఢ్యుడు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ దెబ్బతిన్నాడు కనుక ఇప్పుడు దాడి చేస్తే తప్పనిసరిగా నేను వచ్చి నిన్ను తప్పనిసరిగా ఓడిస్తాడని చెప్పాడు. And so verse 7 says this. 7వ వచనం ఈ విధంగా రాయబడింది. Hushai said unto Absalom, the counsel that Ahithophel has given you is not good at this time. హూషై అబ్షాలోముతో ఇట్లా నేను, ఈసారి అహీతోపెలు చెప్పిన ఆలోచన మంచిది కాదు. And verse 8 he says, for said Hushai, thou knowest thy father and his men that they are mighty men, and they be chafed. They are very angry now in their minds, as a bear robbed of the whelps in the field, and thy father is a man of war, and he will not lodge with the people. 8వ వచనంలో, నీ తండ్రియు అతని పక్షంలో ఉన్న వారును మహాబలాఢ్యులనియు అడవిలో పిల్లలను పోగొట్టుకున్న ఎలుబండ్ల వంటి వారై రేగిన మనసుతో ఉన్నారని నీకు తెలియను, మరియు నీ తండ్రి యుద్ధమునందు ప్రవీణుడు, అతడు జనులతో కూడా బస చేయడు. And here verse 10, he also that is valiant, whose heart is at the heart of a lion, shall utterly, for all Israel knows that your father is a mighty man, and they be with him are valiant men. కాబట్టి 10వ వచనంలో, నీ తండ్రి మహాబలాఢ్యుడనియు అతని పక్షపు వారు ధైర్యవంతులనియు ఇశ్రాయేలు వారందరూ ఎరుగుదురు కనుక సింహపు గుండె గలవారు సైతము దిగులు నందుదురు. And so he says, wait a while. కాబట్టి కొంతసేపు ఆగు అని చెప్తున్నాడు. And you can defeat him later. అతను తర్వాత అతను యుద్ధం చేయవచ్చు అని చెప్పాడు. And verse 14 says, 14వ వచనం చెప్తున్నాడు. And Absalom and all the men of Israel said, the counsel of Hushai the Archite is better than the counsel of Ahithophel. అబ్షాలోమును ఇశ్రాయేలు వారందరూ ఈ మాట విని ఆర్కీయుడగు హూషై చెప్పిన ఆలోచన అహీతోపెలు చెప్పిన దానికంటే యుక్తమని చెప్పుకొనిరి. And the second part says, for the Lord had appointed to defeat the good counsel of Ahithophel, to the intent that the Lord might bring evil upon Absalom. కాబట్టి 2వ భాగంలో, ఏలయనగా యెహోవా అబ్షాలోము మీదకి ఉపద్రవం రప్పింప గలందులకై అహీతోపెలు చెప్పిన యుక్తిగల ఆలోచనను వ్యర్థం చేయ నిశ్చయించి ఉండెను.
And verse 23 says, and when Ahithophel, 23, when Ahithophel saw that his counsel was not followed, he saddled his ass and arose, get him home to his house, to his city, and put his household in order and hanged himself and died. And yeah. 23వ వచనంలో అహితోపేలు తాను చెప్పిన ఆలోచన జరగపోవుట చూచి గాడిదకు గంత కట్టి యొక్కి తన ఊరనున్న తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయి తన ఇల్లు చక్కబెట్టుకొని ఊరిపోసుకొని చనిపోయాను. జనులు అతని తండ్రి సమాధి ఎందు అతను పాతిపెట్టిరి. Ahithophel was a counselor of David. అహితోపేలు దావీదు యొక్క ఆలోచనకర్త. But he became unfaithful. అయితే అతను నమ్మకంగా లేడు. And he died. కాబట్టి అతను మరణించాడు. And so far, as we have gone through 6 verses, we find that actually David has fulfilled every one of those 6 verses. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చదివిన 6 వచనాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా దావీదు తన జీవితంలో వాటిని కలిగి ఆ ప్రకారంగా జీవించినట్టుగా మనం చూసాము. Now we look at verse 7. కాబట్టి ఇప్పుడు 7వ వచనం మనం చూద్దాము. Verse 7 says, he that worketh deceit shall not dwell within my house, he that telleth lies shall not tarry in my sight. మోసం చేయవాడు నా ఇంట నివసింపరాదు, అబద్ధములాడువాడు నా కన్నుల ఎదుట నిలవడు. So he said that. Now did he fulfill it? ఆ మాట ఆయన చెప్పాడు, అది ఆయన నెరవేర్చాడు. Actually he didn't. అయితే ఆ విధంగా ఆయన తన జీవితంలో ఆ విధంగా ప్రవర్తించలేదు. Because we know of the story of Bathsheba. కాబట్టి ఎందుకంటే మనకు బెత్షెబా సంగతి తెలుసును. In the story of Bathsheba, David worked utter deceit. అయితే ఆ బెత్షెబా విషయంలో దావీదు ఎంతో కపటంగా ఆయన ప్రవర్తించినట్టుగా మనం చూసాము. He had a relationship with Bathsheba while her husband was out fighting. ఆ బెత్షెబా యొక్క భర్త యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమెతో ఆయన సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. She became pregnant. ఆమె గర్భవతి అయింది. And well, he tried to get the husband Uriah to come back, come back from the war, so he might have a relationship with his own wife, but he didn't. Uriah was an honorable man too. కాబట్టి ఊరియా అన్న వ్యక్తి ఆయన యుద్ధంలో వాడిని పిలిపించాడు, ఎందుకంటే ఆమె గర్భవతి కాబట్టి తన భార్య దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సంతానం అంత కలుగుతుందని ఆయన ఆ విధంగా చేయడానికి. అయితే ఊరియా ఎంతో నీతిమంతుడు కాబట్టి తన భార్య దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళలేదు. So when David found that his scheme did not work, he devised something even more deceitful, and that is he told his commander-in-chief Joab, now you're fighting a war, put Uriah at the hottest part of the war, the most dangerous part of the war. I want him to die. కాబట్టి దావీదు చేసిన యొక్క పన్నాగం అది పారలేదనేది గ్రహించి అంతకంటే ఇంకా కపటంగా ఆయన ప్రవర్తించాడు. ఎట్లా అంటే తన సైన్యాధిపతి అంటే యోవాబు యుద్ధంలో అతనికి సమాచారం పంపించాడు, ఆ యుద్ధం బహుగా ఉన్న చోట ఇతను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి తద్వారా అతను యుద్ధంలో మరణిస్తాడు. And Uriah died. తద్వారా ఆ విధంగా యుద్ధంలో మరణించాడు. And but he thinks he can get away with it. కాబట్టి అది ఎవరికి తెలియదని దావీదు అనుకున్నాడు. And of course God saw everything. అయితే దేవుడు సమస్తమును ఆయన చూచేవాడు. No matter how deceitful we are, we can never hide from God. మనం ఎంత కపటంగా ప్రవర్తించినప్పుడు కూడా దేవుడి నుంచి మనం ఏది దాయలేము. And so we see in chapter 2 Samuel chapter 11 verse 27. 2వ రాజుల గ్రంథం 11వ అధ్యాయము 27వ వచనము. And when the mourning was past, and now there was mourning for Uriah was past, David sent and fetched her means Bathsheba, to his house, and she became his wife and bare him a son. Okay, we stop there for a while. Which was 11 verse 27. 11 sorry. అంగలార్పు కాలము తీరిన తర్వాత దావీదు దూతలను పంపి ఆమెను తన నగరికి తెప్పించుకొనగా ఆమె అతనికి భార్య అయి అతనికి ఒక కుమారుని కనెను. అయితే దావీదు చేసినది యెహోవా దృష్టికి దుష్కార్యముగా ఉండెను. But the second part, the last part of verse 27 says, but the thing that David had done displeased the Lord. అయితే దావీదు చేసినది యెహోవా దృష్టికి దుష్కార్యముగా ఉండెను. And chapter 12 verse 1 says, and the Lord sent Nathan unto David, and he came unto him and said unto him.
కాబట్టి 12వ వచనం 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనం, కావున యెహోవా నాతాను దావీదు వద్దకు పంపెను, అతడు వచ్చి దావీదుతో ఇట్లా నేను. And Nathan told David a story. కాబట్టి నాతాను దావీదు దగ్గరికి వచ్చి అతనికి ఒక కథ చెప్పాడు. There was a rich man and he had flocks, many sheep, many animals. ఒక ధనవంతుడికి అనేకమైన గొడ్లు అనేక విస్తారమైనవిగా ఉన్నాయి. And there was a poor man and they only had a little lamb. అయితే ఒక బీదవాడు ఉన్నాడు, అతనికి ఒక గొర్రె పిల్ల మాత్రమే ఉంది. And they fed the lamb at their own table, the children played with it, they slept with it. కదా గొర్రె పిల్ల తన బల్ల దగ్గర ఉండేది, వాళ్ళతో పండుకునేది, పిల్లలతో ఆడుకునేది. And the rich man one day had a visitor. అయితే ఈ ఐశ్వర్యవంతుడికి ఒక రోజున అతనికి గెస్ట్స్ వచ్చారు, విజిటర్స్. And he wanted to prepare a feast for the visitor. ఆ వచ్చిన వారికి ఒక విందు తయారు చేయాలని కోరుకున్నాడు. And instead of taking an animal from his own flocks, all his animals there, he did not do it. He took the lamb from the poor man, killed it, and used it set it up as a meal for his friend. ఈ యొక్క ధనికుడు తనకున్న విస్తారమైన గొర్రెలను గొడ్లు అన్ని ఉంటే వాటిలోంచి తీసుకోకుండా ఈ భేదవాడైన ఆ యొక్క చిన్న గొర్రె పిల్లని తీసుకొని దాన్ని వధించి ఆ వచ్చిన వారికి భోజనం సిద్ధపరిచాడు. Now David had some sense of righteousness and honor about him. We saw it actually. మనం చూడవచ్చు, దావీదు తన గురించి తాను ఎంతో నీతిమంతుడు, న్యాయం చేస్తాడనే ఆ యొక్క తలంపు ఉంది ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా. And he said to Nathan, "Who is that man? He will die." కాబట్టి నాతానుతో అంటున్నాడు, ఎవరు ఆ మనుషుడు, అతను నిశ్చయంగా మరణానికి పాత్రుడు అని. And Nathan said to him, "You are that man." అప్పుడు నాతాను చెప్పాడు, ఆ వ్యక్తివి నువ్వే. You are that man. నువ్వే ఆ వ్యక్తివి. I brought you out as a young shepherd boy to take over the entire kingdom of Israel. నీకు ఒక చిన్న గొర్రెలు కాచుకునే బాలుడుగా ఉన్న నుంచి నేను తీసుకొని ఈ యొక్క రాజ్యానికి ఒక రాజుగా నేను చేశాను. I gave you victory after victory. నీకు విజయం తర్వాత విజయాన్ని నేను అనుగ్రహించాను. I gave you all the fortunes of Israel. ఇశ్రాయేలులో ఉండే సకల ఐశ్వర్యములు నీకు కలిగేటట్లా నేను చేశాను. And I could have given you more. ఇంకా కావాలని ఇంకా ఎక్కువ కూడా నేను ఇచ్చేవాడిని. Instead, you despise my name. అయితే నువ్వు నామాన్ని నువ్వు తృణీకరించావు. For that, you will have to suffer punishment. కాబట్టి దానికి నువ్వు శిక్ష అనుభవించాలి. Chapter 12, verse 9. 2 Samuel chapter 12, verse 9. 2 సమూయేలు గ్రంథం 12వ వచనము. Wherefore hast thou despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? Thou hast killed Uriah the Hittite with a sword, and hast taken his wife to be your wife, and hast slain him with the sword of the children of Ammon. Verse 10. Now, therefore, the sword shall never depart from your house. 9-10 వచనాల్లో, నీవు యెహోవా మాటను తృణీకరించి అతని దృష్టికి చెడుతనం చేసేవేమి? హిత్తీయుడగు ఊరియాను కత్తి చేత చంపించి అతని భార్యను నీకు భార్య అగునట్లుగా నీవు పట్టుకొని ఉన్నావు. అమ్మోనీయుల చేత నీవు చంపించితివి కదా. దీన్ని బట్టి నీ ఇంటి వరకు సదాకాలం యుద్ధం కలుగును. Okay. Now the sword shall not depart from your house. కాబట్టి ఈ యొక్క కత్తి అనేది నీ కుటుంబం నుంచి తొలగిపోదు, సదాకాలము మీకు యుద్ధం కలుగుతుంది. In other words, there will always be death in your house. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే నీ యొక్క ఇంటిలో ఎల్లప్పుడూ మరణం వెళ్తుంది. And God kept his word. ఆ మాటను దేవుడు నెరవేర్చారు. The son born from Bathsheba died. ఆ బెత్షెబా పుట్టిన కుమారుడు మరణించాడు. Later on, as I was saying, Absalom was trying to remove his father. There was a war, and Absalom died in that war. తర్వాత అబ్షాలోముకు దావీదు జరిగిన యుద్ధ భూమిలో అబ్షాలోము కూడా మరణించాడు. Or before that, Amnon also died because Absalom killed him. అంతకుముందు అమ్నోను కూడా తన సహోదరుడు అబ్షాలోము చేత అతను చంపబడ్డాడు. And there was another brother. Let me see. Adonijah. Yeah, thank you. There was another brother, eldest brother, Adonijah. He felt that he should be the king after David, but David instead appointed Solomon to be king. ఆ తర్వాత తన జ్యేష్ఠ కుమారుడు అదోనియా అతను కూడా దావీదు అతని రాజాని తలంచి తనను రాజుగా చేసుకున్నాడు. తద్వారా సొలొమోను చేత అతను కూడా చంపబడ్డాడు.
So Adonijah, by his behavior, he was behaving like a it was treasonous. It was treachery. కాబట్టి ఆ యొక్క అదోనియా అతను రాజుకు వ్యతిరేకంగా అతను తిరుగుబాటు చేశాడు. And eventually he died. He even tried to go to the temple. He was trying to plead for mercy, but Joab, the commander-in-chief, killed him there. కాబట్టి అతను ఆ యొక్క మందిరంకి వెళ్ళి అక్కడ తప్పు ఒప్పుకున్నప్పుడు కూడా అక్కడ సైన్యాధిపతి యోవాబు అతను చంపి ఉన్నాడు. And so in this particular verse, there should be no deceit in my house. Did David fulfill that? Well, he did not. Okay. అయితే ఇక్కడ మోసం చేయవాడు నా ఇంటి నివసింపరాదు అనే ఆ యొక్క లక్షణాన్ని దావీదు కలిగి ఉన్నా అంటే ఆ జీవితంలో అతను సంపూర్ణంగా అతను కలిగి లేడు. We go to the last one, verse 5. చివరిగా 5వ వచనం మనం చూద్దాం. Verse 5 says in Psalm 101. కీర్తన 101 5వ వచనం. Is it verse 5? Yeah, I'll take the last part, okay? Him that has a high look and a proud heart will not I suffer. రెండవ భాగంలో అహంకార దృష్టి గల వారిని గర్వించిన హృదయం గల వారిని నేను సహింపను. So David will not tolerate pride, okay? కాబట్టి గర్వం కలిగిన వారిని దావీదు ఏమాత్రం సహింపడు. And God also. God doesn't like pride. దేవుడు కూడా గర్విష్ఠులను ఆయనకు అసహ్యం. Yeah, because if you read yeah, 1 Peter chapter 5 verse 5. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 1 Peter chapter 5 verse 5, it says this. It says God, second part, God resists the proud and gives grace to them. దేవుడు అహంకారులను ఎదిరించి దీనులకు కృప అనుగ్రహించును. God doesn't like pride in any one of us. మనలో ఎవరికి కూడా ఈ అహంకారం కానీ గర్వం కానీ ఉండటం కానీ దేవుడు ఇష్టపడ్డు. God has never loved pride. ఇక గర్వముని దేవుడు ఏమాత్రం కూడా ఆయన ప్రేమించడు. But in the case of David, we will see what happened to him. అదే మరి దావీదు జీవితం ఎట్లా ఉందో మనం చూద్దాం. We read 1 Chronicles chapter 21 verse 1. 1 Chronicles. మొదటి దినవృత్తాంతములు 21వ అధ్యాయం. Chapter 21 verse 1. 21:1. Now this was coming to the end of David's reign already. ఇది దావీదు యొక్క రాజ్య పాలనలో చివరి దినములలో జరిగిన సంఘటన. Okay. And verse 21 verse 1, 1 Chronicles 21:1, Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel. మొదటి దినవృత్తాంతములు 21వ అధ్యాయం మొదటి వచనము. తర్వాత సాతాను ఇశ్రాయేలునకు విరోధంగా లేచి ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించుటకు దావీదును ప్రేరేపింపగా. And David said to Joab and to the rulers of the people, Go number Israel from Beersheba even to Dan, and bring the number of them to me that I may know it. కాబట్టి 2వ వచనం. దావీదు యోవాబునకు జనుల యొక్క అధిపతులకు మీరు వెళ్ళి బేర్షెబా మొదలుకొని దాను వరకు ఉండు ఇశ్రాయేలీయులను ఎంచి వారి సంఖ్య నాకు తెలియజేయటకై నాతో తీసుకురండని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. And Joab, verse 3, Joab answered, The Lord make his people 100 times so many more as they may be, my lord the king. Are they not, O my Lord's servants? Why then dost thou, my Lord, require this thing? Why will he be a cause of trespass to Israel? అందుకు యోవాబు, రాజా నా ఏలినవాడా, యెహోవా తన జనులను ఇప్పుడున్న వారికంటే 100 అంతలు ఎక్కువ మందిని చేయనుగాక. వారందరూ నా ఏలినవాని దాసులు కారా? నా ఏలినవానికి విచారణ ఎలా? ఇది జరగవలన హేతువేమి? జరిగిన ఎడల ఇశ్రాయేలీయులకు శిక్ష కలుగును అని మనవి చేసెను. Even Joab, his commander-in-chief, said to David, This is not good. కానీ సైన్యాధిపతి యోవాబు కూడా చెప్తున్నాడు, ఇది నువ్వు చేసే పని మంచిది కాదని. It's a trespass. It is something wrong. అది దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు చేస్తున్నావు, అది తప్పు అని చెప్తున్నాడు. Why do you want to do it? ఎందుకు ఆ విధంగా చేయాలనుకుంటున్నావు? Why do you want to number all the people in Israel? ఇశ్రాయేలులో ఉన్న అందరిని ఎందుకు లెక్కించాలని కోరుకుంటున్నావు? The reason? కారణం Pride. గర్వం. He wants to know how many people
that he's king over. ఆయన ఎంతమంది ప్రజల మీద రాజుగా ఉన్నాడో ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని కోరుకున్నాడు. And because he was a king, they had to obey his orders. అది రాజు కాబట్టి ఈ మాట లోబడాల్సి వచ్చింది. And verse 5 says, And Joab gave the sum of the number of the people unto David, and all of them Israel were 1,000,000, that's 1,000,000, and 100,000 men that drew sword. These are the fighters. And Judah was 400 men that drew sword. So Israel and Judah. ఇశ్రాయేల్ అందులో కత్తి దిగువారు 11,00,000 మంది, యూదా వారిలో కత్తి దిగువారు 4,75,000 మంది సంఖ్యకు వచ్చిరి. And so what David want to know is, how huge is my army? కాబట్టి దావీదు నా యొక్క సైన్యం ఎంత పెద్దగా ఉంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు. And from both Israel and Judah, they came to be about 1.5 million. కాబట్టి ఇశ్రాయేల్ యూదా నుంచి ఒక 1.5 మిలియన్ మంది ఉన్నారు. There were some not counted. ఇక్కడ కొంతమంది అక్కడ లెక్కించలేదు. Old people not counted. వృద్ధులు లెక్కించలేదు. People below 20 who cannot fight, they are not counted. 20 చేయలేని వారిని కూడా లెక్కించలేదు. It also says they didn't number Levi and Benjamin. అయితే యూదా బెన్యామిన్ గోత్రంలో చేర్చలేదు, లేవీయులను చేర్చలేదు. And they didn't number women. స్త్రీలను చేర్చలేదు అక్కడ. So a guess, if you want to guess how huge is the population of Israel at that time, is probably about 4 or 5 million. కాబట్టి ఆ సమయంలో మీరు ఊహించవచ్చు ఆ ఇశ్రాయేల్ యొక్క జనాంగం ఎంత ఎక్కువగా ఉందో, దాదాపుగా 4-5 మిలియన్ల మంది ఉండవచ్చు. All right. Now let's read verse 7. కాబట్టి ఇప్పుడు 7వ వచనం మనం చదువుదాం. And God was displeased with this thing. ఈ కార్యం యెహోవా దృష్టికి ప్రతికూలమగుట చేత ఆయన ఇశ్రాయేలును బాధపెట్టింది. And therefore he smote. He struck Israel. ఆయన ఇశ్రాయేలును బాధపెట్టును. Yeah. And then David said unto God, I have sinned greatly. 8వ వచనం, దావీదు నేను ఈ కార్యం చేసి అధిక పాపం తెచ్చుకుంటుని. And because I have done this thing, but now I beseech you, do away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. నేను మిక్కిలి అవివేకంతో ప్రవర్తించుదని ఇప్పుడు నీ దాసుని దోషం పరిహరించమని దేవునితో మొరపెట్టగా. But God told another prophet, Gad, told him, I want you to talk to David. దేవుడు ఆ యొక్క గాదు అనే మరి ప్రవక్తను దావీదు దగ్గరకు పంపించినాడు. I give you 3 choices. నీకు 3 అవకాశాలు ఇస్తున్నాను. 3 years of famine. 3 సంవత్సరాల యొక్క కరువు. Or 3 months for you to run away from your enemies. Your enemies will be chasing you. మీ శత్రువుల ద్వారా 3 నెలల పాటు నువ్వు పారిపోతావు. Or 3 days of pestilence against your people. అయితే నీ ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా 3 దినంలో ఆ యొక్క తెగులు నాశనం కలుగుతుంది. Very difficult choice. ఎంతో కష్టమైన ఎన్నిక చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. Remember always, when we do evil, when we do wrong, deliberately do wrong, many people suffer. కాబట్టి మనం ఈ విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మనం బుద్ధిపూర్వకంగా తప్పు చేస్తామో దానికి పర్యవసానంగా అనేక మంది దానికి బాధితులు అవుతారు. When David sinned against Bathsheba, his family suffered. దావీదు బత్షెబతో పాపం చేసినప్పుడు తన కుటుంబం అంతా కూడా దానికి బాధపడింది. When David sinned against his nation, his people suffered. ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకంగా దావీదు పాపం చేసినప్పుడు తన ప్రజలు ఆయన బట్టి బాధనందినవారుగా ఉన్నారు. So David chose the third option. I don't want to allow enemies to chase after me. I don't want famine for 3 years. He chose the third option, and that is to have pestilence, to have disease overcome his nation. కాబట్టి దావీదు 3 సంవత్సరాల కరువు కాలం కానీ శత్రువులు తరవడం కానీ కోరుకోకుండా ఆ యొక్క 3 దినముల పాటు ఆ యొక్క నాశనం కలుగజేయదు వాటిని దాన్ని కోరుకున్నాడు. 70,000 people died. 70,000 మంది మరణించారు. And he said to God, verse 17. 17వ వచనంలో ఈ విధంగా అంటున్నాడు దావీదు, Is it not I that commanded the people to be numbered? జనులను ఎంచుమని ఆజ్ఞించిన వాడిని నేనే కదా. I am the one that sinned and done evil. పాపం చేసి చెడు జరిగించిన వాడిని నేనే కదా. But these people, they are just sheep. గొర్రె వంటి వారకు వీరేం చేసిరి. Yeah.
let your punishment be on me, not on them. కాబట్టి ఆ శిక్ష నా మీద వెయ్యి, వీరి మీద వద్దు అని దేవునికి మొరపెట్టుకున్నాడు. Yeah. And the angel was about to strike Jerusalem. కాబట్టి ఆ ఇశ్రాయేలు మీద దాడి చేయడానికి ఒక దూత సిద్ధంగా ఉంది. And God told the angel, enough. అయితే యెహోవా దేవుడు చెప్పాడు ఇంకా ఆ దూతను ఆపివేయమని. All right. But still 70,000 people died. అయినప్పటికీ కూడా అప్పటి వరకు కూడా 70,000 మంది ఆ తెగులు ద్వారా మరణించారు. Because David sinned. One person sinned because he was in a position of authority. All the more the burden is upon those who are in authority. కాబట్టి అతను దావీదు పాపం చేశాడు, అది అధికారంలో నుండి పాపం చేశాడు కాబట్టి అధికారంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ శిక్ష అంతా కూడా ఆ దేశం మీద పడింది. Whether we are in authority in our family or in the church or whether in a company or in society or over a nation, whatever evil we do will have consequences. మనం అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ అది కుటుంబంలో అయితేమి, సంఘంలో అయితేమి, ఒక కంపెనీలో అయితేమి, లేకపోతే ఒక దేశంలో అయితేమి, ప్రభుత్వంలో అయితేమి, అధికారంలో నుండి మనం తప్పు చేసినప్పుడు దానికి ఆ పర్యవసానము ప్రజలందరి మీద పడుతుంది. So as we read Psalm 101, కాకపోతే కీర్తన 101 మనం చదివినప్పుడు we see that David is actually a very good and righteous person. దావీదు వాస్తవంగా అతను ఎంతో మంచివాడు, న్యాయం కలిగి ప్రవర్తించే వ్యక్తి. He did fulfill a lot of the very principles that he himself wrote down. He fulfilled them. ఆయన రాసుకున్న అనేకమైన లక్షణాలని దాదాపుగా ఆయన జీవితంలో వాటిని అన్ని కూడా నెరవేర్చాడు. But he didn't fulfill all. అయితే అన్నిటిని కూడా ఆయన నెరవేర్చలేకపోయాడు. So be very careful. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. We have, all of us, I believe, we have principles. మనందరికి కూడా మనకు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి. మనకు There are things that we want to do which is honorable, which is just, which is fair, which is good. కాబట్టి ఏవైతే ఘనత కలిగిస్తాయో, ఏది మర్యాద ఉంటుందో, ఏది మంచి కలిగి చేస్తాయో వాటిని మనం చేయాలని కోరుకుంటూ ఉంటాం. But there are times when we will fall. అయితే కొన్నిసార్లు మనం తప్పు చేసేవారుగా ఉంటాం. But the best thing about David is he asked for forgiveness. దావీదులో ఒక మంచి లక్షణం ఏంటంటే తప్పు చేసినప్పుడల్లా ఆయన దేవుని క్షమాపణ అడిగేవాడు. And he wanted to go back again to the high standards that he has. ఆ యొక్క క్షమాపణ పొంది తిరిగి ఆ యొక్క ఉన్నతమైన స్థానాల్లో జీవించడానికి ప్రయత్నించేవాడు. Although he fell, ఆయన పడినప్పటికీ కూడా David did not lower his standards to the level of his fallen state. కాబట్టి పడిపోయిన స్థితిలో వారిలోకి అతను దిగజారలేదు. His standards are still high. అతని లక్షణాలు ఉన్నత స్థాయిలోనే ఉన్నాయి. He asked for forgiveness. అతను క్షమాపణ దేవుని కోరుకున్నాడు. He asked God, help me to come back again to the height. దేవా తిరిగి ఆ యొక్క ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకోవడానికి మన తిరిగి సహాయం చేయమని దేవుని కోరుకున్నాడు. And that's why God loved him. అందుకని దావీదుని దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించాడు. God says to him, you are a man after my own heart. అందుకని దావీదుని దేవుడు నువ్వు నా హృదయానుసారుడు అని అతనితో చెప్పి ఉన్నాడు. Even though he failed, but yet his standards are still godly standards. అతడు పడిపోయినప్పుడు కూడా అతని యొక్క ప్రమాణాలు అనేది దేవుని ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నాయి. And he continued to try to maintain that high standard despite failing. అతను పడిపోయినప్పటికీ తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క ఉన్నతమైన ప్రమాణాలని నెరవేర్చడానికి అతను ప్రయత్నిస్తూ అందులో కొనసాగేవాడిగా ఉన్నాడు. So it's a lesson for us. కానీ ఇదొక మనకు పాఠంగా ఉంటుంది. I believe after all the meetings, all the trainings and all that we had in church, we do have standards. Right? ఈ యొక్క మన యొక్క మీటింగ్లోనూ మన సంఘంలో జరుగుతున్న అన్నిటి ద్వారా కూడా మనం కూడా కొన్ని యొక్క ప్రమాణాలు మనం కలిగి ఉంటాం. I believe all of you have standards. మనందరూ కూడా కొన్ని లక్షణాలు మనం కలిగి ఉంటాయి, ఆ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. And by God's grace we are able to maintain some of the standards. దేవుని కృపను బట్టి కొన్ని వాటిని మనం నెరవేర్చగలుగుతూ ఉంటాం. But we may not be able to maintain all of them. అయితే వాటి అన్నిటిని కూడా మనం నెరవేర్చలేము. Don't lower your standards. దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మీరు తక్కువగా దిగజారవద్దు. Keep your standards high. మీ ప్రమాణాలు ఉన్నతంగానే ఉంచండి. Ask God to help you to climb back again. తిరిగి దేవుని అడగండి, తిరిగి నా యొక్క ఉన్నత ప్రమాణాలు చేరుకోవడానికి సహాయం చేయమని. It is then that we can be called people of God's own heart. తద్వారా దేవుడు మనల్ని కూడా తన హృదయానుసారుగా మనల్ని పిలిచేవాడుగా ఉంటాడు. The Lord bless us. దేవుడి యొక్క వాక్యాన్ని దీవించును గాక.